Hi everyone, welcome to Devaki Math Skills. By the end of this video, you can improve your math skills with different examples. Let's get started. Today's topic is Test of Divisibility by 2, 3, 4, 5, 6 to 11. Today we will learn quick and easy divisibility test for numbers 2 to 11. These tricks will save you time in exam and mental math. இந்த ட்ரிக்ஸ் எல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறது மூலமாக எக்ஸாம்பில் நமக்கு டைம் ரொம்ப சேவ் ஆகும். அதே சமயத்தில் மைண்ட் மேக்ஸும் நம்ம ஈஸியாக இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்க முடியும். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது divisibility by 2. A number is divisible by 2 if its last digit is even. That means 0, 2, 4, 6 or 8. For example, 24 works but 37 doesn't. அதாவது ஒரு நம்பர் 2ஆல் டிவைட் ஆகுதான்னு ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம். அது எப்படின்னா லாஸ்ட் டிஜிட் ஷுட் பி 0, 2, 4, 6 or 8. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 24 எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அது லாஸ்ட் டிஜிட் வந்து 4, அதாவது ஈவன் நம்பராக இருக்கிறதுனால இட் இஸ் divisible by 2. எஸ். அதே 37 எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அது லாஸ்ட் டிஜிட் 7, அதாவது ஒரு ஆட் நம்பராக இருக்கிறதுனால இட் இஸ் நாட் divisible by 2. நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது divisibility by 3. To check if a number is divisible by 3, add the digits. If the sum is divisible by 3, then the whole number is also divisible by 3. For example, 123 works but 124 doesn't. அதாவது ஒரு நம்பர் 3ஆல் டிவைட் ஆகுதா இல்லையான்னு எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்னா முதல்ல அந்த நம்பருடைய டிஜிட்ஸ் எல்லாத்தையும் தனித்தனியாக எடுத்து ஆட் பண்ணி பார்க்கணும். வர ஆன்சர் வந்து 3 டேபிளில் வந்திருக்கணும் அல்லது 3ஆல் டிவைட் ஆகிருக்கு அப்படின்னா the given number is also divisible by 3, அதாவது 3ஆல் டிவைட் ஆகும்னு அர்த்தம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ 123 எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா 1 + 2 + 3 தனித்தனியாக அதனுடைய டிஜிட்ஸ் எடுத்து ஆட் பண்ணிங்கன்னா 6, you are going to get 6. Yes, it is divisible by 3. 6 அப்படின்றது 3 2s are 6 இல்லையா, ஸோ 3 டேபிளில் வருது, அதனால் 123 is also divisible by 3. Next 124, if you add all the digits 1 + 2 + 4, you are going to get 7. எல்லா டிஜிட்ஸையும் ஆட் பண்ண பிறகு நமக்கு கிடைக்கிற ஆன்சர் 7 இல்லையா, அது 3 டேபிளில் கிடையாது. ஸோ 124 is not divisible by 3. நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது divisibility by 4. Look at the last two digits. If they form a number divisible by 4, given number is also divisible by 4. இப்போ ஒரு நம்பர் 4ஆல் டிவைட் ஆகுதா இல்லையா எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னா லுக் அட் த லாஸ்ட் 2 digits, அதாவது லாஸ்ட் 2 டிஜிட்டை நம்ம பார்க்கணும். அது 4ஆல் டிவைட் ஆகியிருந்ததுன்னா தென் இட் இஸ் divisible by 4. அல்லது 0 0ல் முடிஞ்சிருக்கணும், அல்லது 400ஆல் டிவைட் ஆகியிருக்கணும். இதுதான் 4ஆல் டிவைட் ஆகியிருக்கணும், அல்லது 100ஆல் டிவைட் ஆகியிருக்கணும், அல்லது 400ஆல் டிவைட் ஆகியிருக்கணும். லாஸ்ட் 2 டிஜிட். அப்போ கொடுத்துருக்கிற நம்பரும் 4ஆல் டிவைட் ஆகுன்றதை ஈஸியாக நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். எக்ஸாம்பிள் நம்பர் 1 1328. இதில் 28 லாஸ்ட் 2 டிஜிட்டை பாருங்கள். 28 4ஆல் டிவைட் பண்ணோம்னா நமக்கு 7 கிடைக்கும் இல்லையா, ஸோ இட் இஸ் divisible by 4. ஸோ 1328 is divisible by 4. நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் நம்பர் 2 523. இதில் லாஸ்ட் 2 digit 23 which is not divisible by 4. இந்த 23 4 டேபிளில் வராது, ஸோ அதனால் given number 523 is not divisible by 4. இப்போ கொஸ்டின் ஆன்சர்ஸ் பகுதிக்கு வரலாம். What do you want to know? How can we find out the leap years? The answer is explained at the end of this video. லீப் இயர்னா என்ன, அதை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? இந்த கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர் வந்து வீடியோனுடைய கடைசியில் இருக்குது, ஸோ லாஸ்ட் வரைக்கும் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது divisibility by 5. வெரி சிம்பிள். இஃப் a number ends in 0 or 5, it is divisible by 5. For example, 35 is but 42 is not. How? Example number 1 465 and example number 2 1350. See the last digits in the above two examples, they are 5 and 0. So 465 and 1350 both are divisible by 5. Look at the third example 7281, which is not divisible by 5. Obviously the last digit is not 0 or 5, isn't it? So 1. Therefore it is not divisible by 5. அதாவது லாஸ்ட் டிஜிட் 1ல் முடிஞ்சிருக்கிறதுனால இது 5ஆல் டிவைட் ஆகாது. Next is divisibility by 6. A number must pass both 2 and 3 tests to be divisible by 6. 54 works but 39 doesn't. How?
அதாவது ஒரு நம்பர் 6ஆல் டிவைட் ஆகியிருக்கு அப்படின்னு எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னா, அந்த கொடுத்துருக்கிற நம்பர் 2ஆலேயும் 3ஆலேயும் டிவைட் ஆகியிருக்கணும். அப்போ தான் நம்ம அது 6ஆல் டிவைட் ஆகும்னு சொல்லலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 54 6ஆல் டிவைட் ஆகும், பட் 39 6ஆல் டிவைட் ஆகாது. எக்ஸாம்பிள், இஸ் 486 divisible by 6? First we need to check whether it is divisible by 2. 2ஆல் டிவைட் ஆகுதான்னு செக் பண்ணலாம். Yes, it is an even number, so it is obviously divisible by 2. Next we need to check whether it is divisible by 3. அதாவது கொடுத்துருக்கிற நம்பர் 3ஆல் டிவைட் ஆகணும்னா we need to find out all the sum of the digits. அதாவது கொடுத்துருக்கிற டிஜிட்ஸ் எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணினோம்னா நமக்கு கிடைக்கிற ஆன்சர் 18 வருது. So it is divisible by 3. Now we can conclude that since it satisfies both the condition, அதாவது 2ஆலையும் டிவைட் ஆகுது 3ஆலையும் டிவைட் ஆகுது இல்லையா, அதனால் 486 6ஆல் டிவைட் ஆகுதுன்னு அர்த்தம். நெக்ஸ்ட் divisibility by 7 பார்க்கலாம். Double the last digit subtracted from the rest. If the result is divisible by 7, the whole number is also divisible by 7. For example, is 161 divisible by 7? லாஸ்ட் டிஜிட்டை டபுள் பண்ணும்போது நமக்கு கிடைக்கிறது 1 into 2 equal to 2. இந்த நம்பர் 2வை 16லேருந்து சப்ட்ராக்ட் பண்ணணும். ஸோ 16 minus 2 is 14. Yes, 161 is divisible by 7. இதிலே அடுத்த எக்ஸாம்பிளும் பார்க்கலாம். எக்ஸாம்பிள் நம்பர் 2. Is 672 is divisible by 7? Again the same method we need to follow here. Double the last digit, 2 2s are 4. Subtract this 4 from 67. So 67 minus 4 we are getting at 63. Yes, 63 is divisible by 7. So 672 is also divisible by 7. Next example number 3. 563 is divisible by 7 இல்லையான்னு பார்க்கலாம். First double the last digit, அதாவது last digit 3 இருக்கு இல்லையா, அதை 2ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா you are going to get 6. இந்த 6ஐ 56லேருந்து சப்ட்ராக்ட் பண்ணோம்னா நமக்கு 50 கிடைக்குது. ஸோ 50 is not divisible by 7. 7 டேபிளில் இந்த 50 வராது. ஸோ 563 is not divisible by 7. நெக்ஸ்ட் divisibility by 8 பார்க்கலாம். Check the last 3 digits. If they form a number divisible by 8, the whole number is also divisible by 8. For example, 4816 divisible by 8. See the last 3 digits. 816 is divisible by 8. That is, you are going to get the answer is 1 or 2. Yes, 4816 is also divisible by 8. One more example we need to see here is 10648 is divisible by 8 or not. Last 3 digit எடுத்துக்கோங்க, அதை 8ஆல் டிவைட் பண்ணும்போது we are getting 81. Yes, 10648 is also divisible by 8. Next we are going to see divisibility by 9. Just like 3, add all the digits. If the sum is divisible by 9, so is the number. 729 works but 745 doesn't. அதாவது test of divisibility by 3 மாதிரியே தான் இதுவும். We need to add all the digits. எல்லா நம்பர்ஸையும் நீங்கள் ஆட் பண்ணிங்கன்னா you are going to get 7 plus 2 plus 9 18. That is divisible by 9. 9 டேபிளில் இந்த நம்பர் வருது இல்லையா, ஸோ 729 is also divisible by 9. நெக்ஸ்ட்டு 745 is not divisible by 9. எப்படின்னா எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா எல்லா டிஜிட்ஸ் ஆட் பண்ணும்போது 7 plus 4 plus 5 16 கிடைக்குது, which is not divisible by 9. அதனால் 745 is not divisible by 9. One more example we will see now. Is 7983 divisible by 9? If you add all the digits 7 plus 9 plus 8 plus 3, you are going to get 27. Yes, 27 comes under the 9 table, isn't it? So this number is also divisible by 9. Next, divisibility by 10. It's very simple. The last digit should be 0. கடைசி டிஜிட் 0ல் முடிஞ்சா அது 10ஆல் டிவைட் ஆகுன்றது நமக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும். Example 10, 530 like this. Next we are going to see divisibility by 11. Subtract the sum of alternating digits. If the result is 0 or a multiple of 11, the number is divisible by 11. அதாவது ஆல்டர்னேட்டிங் டிஜிட்ஸை எடுத்து நம்ம ஆட் பண்ணிவிட்டு அதனுடைய டிஃபரன்ஸ் கண்டுபிடிச்சோம்னா அந்த ஆன்சர் நமக்கு அந்த ரிசல்ட் 0ல் இருக்கணும் அல்லது மல்டிபிள்ஸ் ஆஃப் 11ல் இருக்கணும்.
ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 2728 எடுத்துக்கோங்க. இதில் ஆல்டர்னேட்டிவ் டிஜிட்ஸ் ஆட் பண்ணும்போது 4 கிடைக்குது, ஃபஸ்ட் அண்ட் தேர்டு. அதே மாதிரி செகண்ட் அண்ட் லாஸ்ட் டிஜிட் ஃபோர்த் டிஜிட் எடுக்கும்போது 15 கிடைக்குது. இதனுடைய டிஃபரன்ஸ் வந்து 11. ஸோ 2728 இஸ் ஆல்சோ டிவிசிபிள் பை 11. One more example is 3862 is divisible by 11. So the alternating digits எடுத்தீங்கன்னா 8 plus 2 10 கிடைக்குது, 3 plus 6 9 கிடைக்குது, difference வந்து 1. So 3862 is not divisible by 11. Now let us see the summary of divisibility chart. இப்போ இந்த சார்ட் மூலமா எல்லா divisibility டெஸ்ட்டும் அந்த ரூல்ஸை நம்ம ஒன்றா பார்க்கலாம். For 2, the last digit we need to say it should be a even number. Last digit even numberல இருந்தால் போதும், ரெண்டாவில் டிவைட் பண்ணலாம். தேர்டுக்கு divisibility for 3க்கு sum of all digits should be divisible by 3. 4க்கு last 2 digits வந்து divisible by 4 இருக்கணும். ஸோ இதுதான் இந்த divisibility test for 2, 3 and 4. Next, for 5, the last digit should be 0 or 5. For 6, the number should be divisible by both 2 and 3. For 7, we need to double the last digit and then subtract it from the remaining number. The next part of divisibility test is number 8. So for 8, the last 3 digits should be divisible by 8. For 9, the sum of all the digits should be divisible by 9. For 10, it's very easy. The last digit should be end with 0. For 11, the sum of alternating digits should be subtracted and that the result you should get it as 0 or multiple of 11. So this is the summary of the test of divisibility from 2 to 11. Hey everyone, master these tricks and math will be easier. Don't forget to like, share and subscribe it. Let us come to the question answers part. லீப் இயர்னா என்ன, அதை எப்படி நம்ம டிசைட் பண்ணுறோம் அப்படின்றத பற்றி இப்போ பார்க்கலாம். நாம் தினமும் யூஸ் பண்ணுற கேலண்டரும் பூமி சூரியனை ஒரு முறை சுற்றி வர காலமும் ஒரே மாதிரி ஈக்குவலாக இருக்கணுன்றதுக்காக தான் லீப் இயரை வந்து நம்ம இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்கோம். அதை எப்படின்னு பார்க்கலாம். பூமி ஒரு முறை சூரியனை சுற்றி வர்றதுக்கு எடுத்துக்கொள்கிற காலம் வந்து 365 நாட்கள் அப்படின்னு நம்ம நினச்சிட்ருக்கோம். ஆக்சுவலாக அது இல்லை, மேற்கொண்டு ஒரு 6 மணி நேரம் அது கூடுதலாக எடுத்துக்கிறது. ஸோ அதை வந்து ஒரு நாளாக நம்ம கன்வெர்ட் பண்ண முடியாததுனால ஒவ்வொரு வருஷமும் அந்த 6 ஹவர்ஸை கால்குலேட் பண்ணி 4 வருஷத்துக்கு நீங்கள் சேர்த்தோம்னா 24 ஹவர்ஸ் கிடைக்குது. அதாவது 1 டே நமக்கு ஆட் ஆகுது. அதனால தான் ஒவ்வொரு 4 வருஷத்துக்கு ஒரு முறை 4வது வருஷம் ஒரு நாள் நமக்கு எக்ஸ்ட்ராவாக வருது. அது நம்ம பிப்ரவரி மந்தில் லாஸ்ட் டே 29 நம்ம நினச்சிருக்கோம். ஸோ இதுதான் லீப் இயர். ஸோ இங்கே லீப் இயர் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்ம டெஸ்ட் ஆஃப் டிவிசிபிலிட்டி பை 4 அதை நம்ம இங்கே அப்ளை பண்ணுறோம். எப்படின்னா அந்த கொடுத்துருக்கிற இயர் வந்து இட் ஷுட் பி டிவிசிபிள் பை 4 இருக்கணும், அல்லது லாஸ்ட் 2 digit 00 இருக்கணும், லாஸ்ட்டு 2 digit 24 இருக்குது. இந்த எக்ஸாம்பிள் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், இட் இஸ் அ லீப் இயர் பிகாஸ் 24 இஸ் டிவிசிபிள் பை 4. இயர் 2000 எடுத்திங்கன்னா இட்ஸ் அ லீப் இயர் பிகாஸ் இட் இஸ் டிவிசிபிள் பை 400. வேறஸ் 1900 எடுத்திங்கன்னா இட்ஸ் நாட் டிவிசிபிள் பை 4, அதனால் அது லீப் இயர் கிடையாது. ஸோ இந்த மாதிரி மேக்ஸில் நிறைய ட்ரிக்ஸ் இருக்குது. இதை கற்றுக்கிட்டோம்னா மேக்ஸ் ரொம்ப ஈஸியாகவும் நம்ம என்ஜாய் பண்ணியும் பண்ணலாம். ஸோ நம்பர் சிஸ்டமில் பேசிக் கான்செப்ட் பற்றி நான் ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன், அதனுடைய லிங்க் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது. இது வரைக்கும் அந்த வீடியோ பார்க்காதவங்க அதை பார்த்து நிறைய கற்றுக்கலாம். தேங்க்யூ.